fourth one, show that దీంట్లో first one R2 plus R3, R2, show that A equal to R2 plus R3 root of R1 by R2 plus R3. A equal to show that R2 plus R3 R1 by square root of R2 into R3. Okay. ఏమి ఇవ్వలేదంటే ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC. సో దట్ A ఈక్వల్ టు R2 ప్లస్ R3 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ R1 బై R2 ఇంటూ R3. R1 బై R2 ఇంటూ R3. అంటే దీన్ని తీసుకుని ఇప్పుడు A అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? RHS నుంచి వెళ్దాం. RHS R2 plus R3 square root of R1 by R2 R3. ఏం చేస్తారు? R equal delta by S minus A. ఓకే, R2 plus R3 root of small r equal to delta by S, small r1 equal to delta by S minus A, small r2 equal to delta by S minus B, r3 equal to delta by S minus C. Since delta equal to RS, delta equal to R1 into S minus A అలా ఉన్నాయి కదా, delta 2 R2 R3 R1, that is R2 plus R3 square root of delta square cancel, పైకి వెళ్ళిపోద్ది. S minus B into S minus C by S into S minus A, S into S minus A. Okay, S minus B into S minus C by S into S minus A. Next, R2 plus R3. R2 means delta by S minus B, R3 delta by S minus C, S minus B S minus C by S into S minus A, S into S minus A, delta common out, 1 by S minus B, 1 by S minus C, S minus B into S minus C by S into S minus A, R2 equal to delta by S minus B. Similarly, R3 equal to delta by S minus C. Next, S minus B, S minus C LCM అవుతుంది కదా, S minus C plus S minus B by S minus B into S minus C, S minus B into S minus C by S into S minus A. LCM తీసుకుని ఏం చేయలేదు ఇక్కడ, S minus B S minus C LCM అవుద్ది, అప్పుడు పైన వస్తే S minus C plus S minus B, delta two S minus B minus C, numerator, denominator S minus B S minus C, square root of S minus B S minus C by S into S minus A, 2S minus B minus C A, ఇది క్యాన్సిల్ బై రూట్ వస్తుంది కదా, S minus B into S minus C రూట్ అప్లై అవుద్ది, S into S minus A, 2S minus B plus C, because A plus B plus C equal to 2S, A plus B plus C equal to 2S, 2S minus B minus C equal to A, delta A by root of S into S minus A into S minus B into S minus C, delta A by దీని ఫార్ములా delta, that is A, delta cancel, remaining part A, therefore A equal to R2 plus R3 root of R1 by R2 R3, R1 by R2 R3. అంటే ఫస్ట్ R2 plus R3 square root of R1 by R2 R3,
R equal delta by S, R1 delta by S minus A, delta by S minus B, delta by S minus C. Delta square cancel. S minus B into S minus C, reciprocal pi kellipotayi by S into S minus C. Delta by S minus B plus delta by S minus C. Delta common out 1 by S minus B plus 1 by S minus C, root of S minus B into S minus C by S into S minus C. S minus B into S minus C LCM, S minus C plus S minus B, 2S minus B minus C by, ఇది square root cancel, 2S minus B minus C by square root cancel by root of S into S minus C into S minus B into S minus C. 2S minus B minus C, A, delta A by delta, cancel, A, that is A equal to R2 plus R3 root of R1 by R2 R3. Show that delta equal to R1 R2 square root of 4R minus R1 minus R2 by R1 plus R2. 4R minus R1 minus R2 by R1 plus R2. Okay. Now R1 plus R2. R1 R2 root of 4R minus common thing. R1 plus R2 by R1 plus R2. Now R1 plus R2 find out. R1 plus R2. R1 means 4R sin A by 2 cos B by 2 cos C by 2 plus R2 means 4R cos A by 2 sin B by 2 cos C by 2. 4R common out. రెండిట్లో ఏం కామన్ వస్తుంది? cos C by 2 కామన్ వస్తుంది. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏంటి? sin A by 2 cos B by 2 ప్లస్ cos A by 2 sin B by 2. 4R cos C by 2 common out. sin A by 2 cos B by 2 plus cos A by 2 sin B by 2. Okay, cos C by 2 common. sin A cos B plus cos A sin B. 4R cos C by 2 sin A cos B plus cos A sin B, sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin B, sin A plus B. Okay na? Next, A plus B means A plus B plus C equal to 180 degrees. That implies A plus B equal to 180 minus C. A plus B equal to 180 minus C. A plus B by 2 means 180 by 2, 90 minus C by 2. అదే అప్లై చేద్దాం. 4R cos C by 2 sin 90 minus C by 2. sin 90 minus theta cos theta. 4R cos square C by 2. cos C by 2 cos C by 2 cos square C by 2. Now దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. root of R1 into R2 into root of 4R minus R1 plus R2 by R1 plus R2 equal to R1. R1 means delta by S minus A. R2 means delta by S minus B. 4R minus R1 plus R2 value. Already find out చేసాం కదా. R1 plus R2 value 4R cos square C by 2. 4R cos square C by 2. Delta square by S minus A into S minus B. 4R common out. 1 minus cos square C by 2 by cos square C by 2. Delta square by S minus A into S minus B. 4R sin square C by 2 by cos square C, that is tan square C by 2. 4R into tan square C by 2. Square root లో 4R కామన్ వస్తుంది కదా, అదే డినామినేటర్లో కూడా 4R cos square C by 2. 4R క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ 1 minus cos sin square by cos square tan square C by 2. Delta square by S minus A into S minus B tan C by 2. Root of tan square C by 2.
Here 4r cancel, 1 minus cos square c by 2 sin square c by 2 by cos square c by 2 tan square c by 2, that is square root of tan c by 2. Delta square by s minus a into s minus b, tan c by 2 formula, s minus a into s minus b by delta. Cancel, delta cancel, that is delta. Since tan c by 2 formula in terms of deltas lo s minus a into s minus b by delta, s minus a into s minus b by delta. Therefore idi cancel, oka delta cancel, therefore remaining part delta. R1 into R2 root of 4r minus R1 plus R2 by R1 plus R2 తీసుకుంటే ఎంత వచ్చింది, డెల్టా వచ్చింది. ఓకేనా? అంటే ఫస్ట్ R1 plus R2 కనుక్కుంటాం జనరల్ ఫార్ములా వేసి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ R1 ఫార్ములా R2 ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. R1 4r sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2, R2 4r cos a by 2 sin b by 2 cos c by 2, 4r cos c by 2 ఇక్కడ కామన్ అవుట్, sin a cos b plus cos a sin b, sin a plus b, a plus b means 180 minus c, 90 minus c by 2 cos c by 2, that is R1 plus R2 equal to 4r cos square c by 2. అలాగే ఇక్కడ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, 4r cos square c by 2, 4r cancel, 1 minus cos square c by 2 sin c by 2 by cos tan c by 2. Of course R1 into R2 కూడా ఉంది ఆల్రెడీ, R1 into R2 కూడా అనుకోవాలి. R1 delta by s minus a, R2 delta by s minus b, square root of 4r minus 4r cos square c by 2 by 4r cos, delta square by s minus a into s minus b into tan c by 2, delta square by s minus a into s minus b into tan c by 2 formula, s minus a into s minus b by delta. రెండు క్యాన్సిల్ కదా, డెల్టా క్యాన్సిల్, that is delta. Therefore delta equal to R1 R2 square root of 4r minus R1 minus R2 by R1 plus R2. Okay? Prove that R1 square plus R2 square plus R3 square plus R square equal to 16r square minus a square plus b square plus c square. Okay, R1 square, R2 square, R3 square plus R square equal to 16r square minus a square plus b square plus c square in triangle ABC. Okay na? చూడండి, ఫస్ట్ LHS ఇంటి R1 square plus R2 square plus R3 square plus R square. Okay, R1 square plus R2 square plus R3 square plus R square. ఇది ఎలా ఉంది, a square plus b square plus c square. ఫస్ట్ది ఫార్ములా ఉంది కదా, a square plus b square plus c square equal to a plus b plus c whole square minus 2ab plus bc plus ca. రియల్ నెంబర్స్లో ఫార్ములా ఉంది కదా, a square plus b square plus c square equal to a plus b plus c whole square minus 2 into ab plus bc plus ca. Now a square plus b square plus c square, a plus b plus c whole square okay minus 2ab R1 R2 R2 R3 R3 R1 plus R square plus R square, స్మాల్ r square అలానే ఉంటుంది. దీన్ని ఏం చేశాను, ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ని a square plus b square plus c square ఫార్ములా రియల్ నెంబర్స్లో a plus b plus c హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 into ab plus bc plus ca, that is a square plus b square plus c square. R square అలానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ R1 plus R2 plus R3 whole square plus R square minus 2 R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 ఇలా రాస్తాం. మళ్ళీ ఇది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ లా ఉంది. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా a plus b whole square
minus 2ab. A square plus b square equal to a plus b whole square minus 2ab. అదే అప్లై అవుతుంది. a square plus b square, a plus b whole square minus a plus b whole square minus ab అన్నా లేదా a minus b whole square plus 2ab. a minus b whole square plus 2ab. a square plus b square equal to a minus b whole square plus 2ab. a minus b, ఇది a, ఇది b. a minus b whole square plus 2ab. b ఎంత? a నేమో r, ఓకే. b ఎంత? r1 plus r2 plus r3 మైనస్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ r1 r2 r2 r3 ప్లస్ r3 r1. నెక్స్ట్ దీనికి ఫార్ములా ఉంది కదా, r1 plus r2 plus r3 మైనస్ r ఈక్వల్ టు 4r. r1 plus r2 plus r3 minus r equal to 4 into capital R, that is 4r whole square plus next ఇక్కడ ఏం అప్లై చేస్తాం? ఫార్ములాస్ అప్లై చేద్దాం. s tan డెల్టా బై s మైనస్ a అది అప్లై చేద్దాం. 2 ఇంటూ డెల్టా బై s మైనస్ a డెల్టా బై s మైనస్ b డెల్టా బై s మైనస్ c, ఇది మైనస్ 2 ఇంటూ r1 r2 ప్లస్ r2 r3 r1 ఏమవుద్ది? డెల్టా బై s మైనస్ a డెల్టా బై s మైనస్ b డెల్టా బై s మైనస్ b డెల్టా బై s మైనస్ c. డెల్టా కామన్ అవుట్ 4r whole square 2 delta square by s 1 by s minus a 1 by s minus b 1 by s minus c. Delta square common out 1 by s minus a into s minus b 1 by s minus a b into s minus c 1 by s minus c into s minus a. Delta square common out, delta common out. Next ఇక్కడ LCM అవుతుంది కదా, ఇక్కడ LCM అవుతుంది కదా, r square plus 2 delta square by s minus a into s minus b into s minus c LCM పైన s minus b into s minus c s minus c into s minus a s minus a into s minus b, ఇది ఓకే. మైనస్ 2 డెల్టా స్క్వేర్ ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది? s minus a into s minus b into s minus c. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? s minus c, ఇక్కడ s minus a s minus b, ఇక్కడ s minus a s minus b s minus c ఎల్సిఎం అవుతుంది. అదే తీసుకున్నాను. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? s minus c, ఇక్కడ s minus a, ఇక్కడ s minus b. 16r square 2 delta square by s into s minus a into s minus b into s minus c delta square. న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై చేయండి. s square minus sb minus sc plus bc, ఈ రెండు s square minus sca minus sc plus ac, ఈ రెండు s square minus sc minus as plus ab minus 2 delta square s తో మల్టిప్లైస్ డివైడ్ చేయండి. s ఇంటూ s మైనస్ a ఇంటూ s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ c, రిమైనింగ్ పార్ట్ s 3s a ప్లస్ b ప్లస్ c. డెల్టా స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. s స్క్వేర్ 3s స్క్వేర్ మైనస్ s కామన్ అవుట్ మైనస్ sb మైనస్ sb మైనస్ 2sb మైనస్ sc మైనస్ s మైనస్ 2sc. ఓకేనా? sb ఇక్కడ అన్ని మైనస్ 2s కామన్ ఇస్తే a ప్లస్ b ప్లస్ c ప్లస్ ab ప్లస్ bc ప్లస్ ca మైనస్
2 delta square s, 3s minus 2s, s into s minus a into s minus b into s minus c, delta square. Delta square cancel. 3s square minus 2s into a plus b plus c, 2s. ab bc plus ca, delta square 2s square, 4s 3s square minus 4s square minus s square, 16r square 2 minus s square minus 2s square plus 2 into ab plus bc plus ca minus 2s square, 2s square cancel. 2s square minus 4s square కదా క్యాన్సిల్ అవ్వదు, మైనస్ 4s square అవుద్ది, క్యాన్సిల్ అవ్వదు. 16r square minus 4s square plus 2 into ab plus bc plus ca. ఓకేనా? 3s square minus 4s square minus s square, 2 into minus s square minus 2s square, 2 into this one minus 2s square minus 2s square minus 4s square. Next, minus 4s square means 2s whole square plus 2 into ab plus bc plus ca. Minus common thing, 2s whole square into a plus b plus c whole square minus common out, ab plus bc plus ca. a plus b plus c whole square minus 2ab 2bc 2ca, a square plus b square plus c square. Starting చెప్పాం ఫార్ములా, a plus b plus c whole square minus 2ab plus bc plus ca equal to a square plus b square plus c square. That is RHS. 16r square minus a square plus b square plus c square. If P1, P2, P3 are altitudes drawn from vertices A, B, C to the opposite sides of a triangle ABC. Triangle ABC. A నుంచి opposite side కి altitude P1. అలాగే B నుంచి opposite side P2. C నుండి opposite side P3. Altitudes of triangle P1, P2, P3. Opposite to A, B, C respectively. Then show that first one 1 by P1 plus 1 by P2 plus 1 by P3 equal 1 by R. Second one 1 by P1 plus 1 by P2 minus 1 by P3 equal 1 by R3. Third one P1, P2, P3 equal to ABC whole square by 8R cube equal to 8 delta cube by ABC. First P1 altitude from A to BC, length of this side opposite to A small a, opposite to C small c, opposite to B small b. Now first దీని నుంచి చూడండి, opposite to A area delta equal to half into base into height. Height ఎంత? altitude ఇప్పుడే చెప్పాను కదా P1. That implies P1 equal to 2 delta by A. With respect to A, P1 equal to 2 delta by A. Similarly, with respect to B, P2 equal to 2 delta by B, P3 equal to 2 delta by C. Okay na? First half into base into height. Base A, height P1. Half A P1 equal delta. P1 equal to cross multiplication 2 delta by A. P1 equal 2 delta by A. Next, second P2 equal 2 delta by B. Third P3 equal 2 delta by C. P1, P2, P3 find out చేసాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్ 1 by P1 plus 1 by P2 plus 1 by P3. 1 by P1 equal to 2 delta by A. 1 by P1 reciprocal A by 2 delta. 1 by P2 B by 2 delta, C by 2 delta. That is A plus B plus C by 2 delta. That is A plus B plus C means 2S by 2 delta. S by delta. Delta equal to మన ఫార్ములా ఏంటి? RS. S by delta equal to cross multiplication 1 by R.
that is 1 by small r. Therefore 1 by P1 plus 1 by P2 plus 1 by P3 equal to 1 by small r. 1 by small r. Next, second one, 1 by P1 plus 1 by P2 minus 1 by P3 equal to 1 by R3 అని ప్రూవ్ చేయాలి. 1 by P1 plus 1 by P2 minus 1 by P3. P1 equal 2 delta by A. 1 by P1 A by 2 delta. 1 by P2 B by 2 delta. 1 by P3 C by 2 delta. A by 2 delta plus B by 2 delta minus C by 2 delta. That is A plus B minus C by 2 delta. A plus B means 2S minus C by 2 delta, because A plus B plus C equal 2 delta. A plus B equal 2S minus C. 2S minus 2C by 2 delta. 2 common out, S minus C by delta, that is 1 by R3. 1 by R3. ఎలా వచ్చింది? S minus C by delta, 2 cancel. మన ఫార్ములా ఉంది కదా, delta by delta equal to S minus C into R3. S minus C by delta cross multiplication. ఓకే, ఇది బైలోకి వెళ్ళిపోద్ది, దీనికి బైలోకి వస్తుంది. S minus C by delta equal to R3 by R3. ఇదేమో బై డెల్టా అవుద్ది. 1 by R3 equal to S minus C by delta. That is second one. Next, third one. P1 into P2 into P3 find out చేయాలి. P1 into P2 into P3. P1 equal to 2 delta by A. P2 equal 2 delta by B. 2 delta by C. 8 delta cube by ABC. Okay. 8 delta cube by ABC. 8 delta cube by ABC means 4R delta, because ABC by 4R equal to delta. ABC equal to 4R delta. Delta would cancel. 2 delta square by R. 4 2 times cancel. Again delta. Delta means ఇదే formula, 2 into ABC by 4R whole square by R. 2 by 16. ABC whole square by 16. 2 by 16 means 8 R cube. R square already R cube. 2 by 16 constant. 2 by 16 means 1 by 8. ABC whole square. R square already R cube. Okay, now use just formula ఏంటి? ABC by 4R equal to delta. ABC by 4R equal to delta. అలాగే ఇక్కడ ABC దగ్గర 4R క్రాస్ మల్టిప్లై 4R డెల్టా. ఇక్కడ డెల్టా దగ్గర ABC by 4R అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ డెల్టా దగ్గర ABC by 4R. ఇక్కడ ABC దగ్గరేమో 4R క్రాస్ మల్టిప్లై అవుద్ది. 4R into delta, 4R delta cancel. 2 delta square by R. 2 into ABC by 4R whole square by R. Okay, that is ABC whole square by 8R cube. ABC whole square by 8R cube. Okay, therefore P1 into P2 into P3 equal to ABC whole square by 8R cube equal to 8 delta cube by ABC. If A equal to 13, B equal to 14, C equal to 15, then show that capital R equal to 65 by 8, small r in triangle ABC. ఏది ఇవ్వలేదంటే in triangle ABC. Okay, 4 R1 equal 21 by 2, R2 equal to R equal to 4, R1 equal 21 by 2, R2 equal 12, R3 equal to 14. ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, R1 equal 12, R1 equal 21 by 2, R2 equal 12, R3 equal 14. ఓకే, R equal to 4. అవి ప్రూవ్ చేయాలి.
First A ఇచ్చాడు, B ఇచ్చాడు, C ఇచ్చాడు. Given that A equal to 13, B equal to 14, C equal to 15. Now 2S equal to A plus B plus C equal to 13 plus 14 plus 15, that is 29, 32, 42. S equal to 42 by 2, that is 21. Now delta area S వచ్చింది 21. Now area delta equal to root of S into S minus A into S minus B into S minus C, that is 21 into S minus A, 42 minus A, 42 minus 13, S equal 21 minus 13, 8, 20, S minus B, 21 minus 14, 7, 20 minus 1 minus 15, 6, that is delta. 21 means 7 into 3, 8, 4 into 2, 7, 2 into 3. 7 2 times 7, 3 2 times 3, 2 2 times root 4 under 2. That is 84. 7 into 3 into 2 into 2. 84 delta. S 21. Now R equal to delta by S. 84 by 21. That is 4. Small r equal to 4. Next, capital R. Now, ABC by 4R equal to delta. That implies R equal to cross multiply. ABC by 4 delta. ABC 13 into 14 into 15 by 4 into delta 84. 4 into 84 అది 14 ones 14 6 next 3 5s 3 2s 65 by 4 into 2 8 capital R equal to 65 by 8 capital R కూడా వచ్చింది R వచ్చింది ఇంకేం రావాలి R1 R2 R3 రావాలి వచ్చేస్తాయి కదా R1 equal to delta by S minus A, delta 84, S and the 21 minus A 13, 84 by 8, that is 21 by 2. Small r1 equal to delta by S minus A, that is 21 by 2. Okay, 21 by 2. Next, R2 equal to delta by S minus B, 84 by 21 minus 14, 7. R3 equal to delta by S minus C, 84 by 21 minus C and the 15, that is 6, 14. Therefore, R equal to 4, R1 equal 21 by 2, R2 12, R3 14, capital R equal to 65 by 8. 65 by 8. Given that A equal 13, B equal 14, C equal 15. Now 2S equal to A plus B plus C. S equal to A plus B plus C by 2, 21. అదే అప్లై చేశాను ఇక్కడ ఎస్ ఎస్ మైనస్ ఏ ఎస్ మైనస్ బి ఎస్ మైనస్ సిలో అప్లై చేశాను మనకి R1 R2 R3 వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ 8th one if R1 equal to 2 R2 equal to 3 R3 equal to 6 and R equal to 1 then show that A equal to 3 B equal to 4 C equal to 5. A equal 3, B equal 4, C equal to 5.
R1 ఉంది, R2 ఉంది, R3 ఉంది, R ఉంది. ఓకేనా? మనకి ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి. R1, R2, R3, R ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఫార్ములా ఏంటి? వీ నో దట్ delta square equal to R into R1 into R2 into R3. Delta square equal to R into R1 into R2 into R3. That is 2 into 3 into 6 into 1. Delta equal to 6. 36 కదా, root of 36. 6. మన ఫార్ములా ఏంటి నా? డెల్టా R1 equal delta by S minus A. R1 equal delta by S minus A. That is S minus A equal to delta by R1, 6 by 2, that is 3. Similarly, S minus B equal to delta by R1 equal delta by S minus C. Alage R2 equal delta by S minus B. S minus B equal delta by R2. That is 6 by R2 3, 2. S minus C equal delta by R3. 6 by 6, 1. S equal to delta by R. 6 by 1, 6. Okay, na delta by R, 6 by 1, 6. Now, S minus A equal to 3. A equal to S minus 3. S equal to 6 kada. S equal to already 6 kada. Ade sir pudesanu. S minus B equal to 2. B equal to S minus 2. 6 minus 2. 4. Next, S minus C equal to 1. C equal to 1 minus. S minus C equal to 1. C equal to S minus 1. That is S in the 6 minus 1. That is 5. Therefore, A3, B4 and C5. A3, B4 and C5. That is R1, R2, R3, R వచ్చినప్పుడు సైడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఓకేనా? ఏ బీసీలు ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. R1 ఈక్వల్ డెల్టా బై S మైనస్ ఏ. S మైనస్ ఏ తీసుకుంటే 3 వస్తుంది. S మైనస్ బి 2. S మైనస్ సి 1. S 6. S మైనస్ ఈక్వల్ 3. S ఈక్వల్ టు 6 కదా, దీంట్లో సపరేట్ చేస్తే A3. S మైనస్ బి ఈక్వల్ 2. S 6 కదా, దీంట్లో సపరేట్ చేస్తే B4. 6 separate C5. Therefore, A3, B4 and C5. Okay.